историю о Бали Махарадже. Now we would like to tell you the story of Bali Maharaj. Это история о 3 шагах. This story about 3 steps. Шукрачай. 3 шага. 3 steps. Первое. First, Предупреждение. warning. Второе. Second, Отчаяние. despair. Третье. Third, Возмездие. revenge. Я проклинаю тебя, Бали Махарадж. I'm cursing you, Bali Maharaj. Три шага. 3 steps. Первый. First one, Восторг. astonishment. Второй. Second, Удивление. surprise. И третий. And the third, Самопредание. self-surrender. Обратно. Oh Brahman, Вот моя голова. here is my head. Три шага. 3 steps. Первый First one, – доверие. trust. Второй Second one, – испытание. test. Третий And third one, – благодарность. gratitude. Я сам буду твоим привратником, о славный потомок Кашьяпы и Адити. By myself, I will be your doorkeeper or a wonderful descendant of Kashyapa and Aditi. Пусть получит милость каждый, кто соприкоснется с этой историей. Let everyone who will be hearing this story get the mercy. Итак, мы расскажем вам об одном из представителей древнего рода асуров, Бали Махараджи. So we will tell you the story of one of the representatives of the dynasty of Asuras, Bali Maharaj. И мы начинаем наше повествование And we are starting our narration с того самого момента, from that same point когда Господь Вишну явился в облике Варахидева, when Lord Vishnu has appeared as Lord Varahadev чтобы спасти землю и поднять ее с самого дна Вселенной. in order to save the world and lift it up from the bottom of the universe. И вот грозный демон Хираньякша, And then furious demon Hiranyaksha решив бросить вызов Варахидеву, decided to challenge Varahadev. он закричал: He shouted, Послушай меня. "Listen to me! Ты грязный кабан. You dirty Я boy! уничтожу I тебя. will incinerate you! I will destroy you! Захлебнешься в собственной крови. You will be filled with your own... You will be overflowing with your blood! I mean, it will speak out! Итак, демон Хираньякша был повержен. So the demon И Hiranyaksha was последними overconquered! предсмертными словами его были And his last words were... следующие слова. Next words! Брат, Oh brother! я пал в неравном бою. They overpowered me! Отомсти за меня. Please! Revenge! Take a revenge! Avenge me! Take revenge! Take revenge! Avenge me! И вот And then
Грозный демон Хираньякашипу, брат Хираньякши и Фьюри. прадед Бали Махараджа, Furious demon of узнав о Hiranyakashipu, смерти Hiranyaksha, своего брата, решил отомстить Вишну. getting the news that his brother was killed, has decided to avenge Vishnu. Вот он, встречайте и дрожите! Here he is! Meet him and tremble! Хираньякашипу Махарадж, Hiranyakashipu Maharaj! который считает своим главным врагом самого Вишну. Who is considering as his main enemy Lord Vishnu? Me. Тот, чей взор надежду губит. I'm that person Я тот, кого никто не любит. whose gaze destroys hope. And I'm the one who loves no one. Рабов моих земных. And I destroy all my Я servants царь on the earth. познания. And I'm the свободы. king of knowledge and freedom. Я враг небес. I Я am the зло enemy of heaven, природы. the evil of nature. Вишну. Oh, Vishnu. Вишну! Vishnu, Где ты? where are you? Вездесущий. All pervading. Лжец и обманщик. You're a liar, you're a cheater. Я приходил к тебе сам. I was coming to you by myself, В твою обитель. in your abode, Но не нашел but тебя. I didn't find you. Ты величайший трус, Вишну. Ты величайший Your True. greatest covered, Vishnu. Вишну. В это время Вишну спрятался от Хираньякашипу в его собственном сердце. At this moment, Vishnu has concealed himself in the heart of Hiranyakashipu. А из сердца Хираньякашипу вышла олицетворенная ярость. And from the heart of Hiranyakashipu, the embodied purity has appeared. Fury. Скажи мне, Tell me, ярость, of fury, какая ты? who are you? How are Что you? ты способна? What can you do? What are your abilities? I'm unquenchable. Еще. More. I'm unlimited. Еще мне этого мало. No, this is too less for me. This is not enough. Oh, I am very, very cruel. Жестокая. Cruel? Мне этого слишком мало, But this чтобы is not выразить весь enough. мой гнев. To express all of my anger Ярость, or fury. не покидай меня. Don't leave me. Yes, I will come back. I'll be back. I will come back. When Vishnu will appoint a meeting with you. Bravissimo! Вишну, Вишну, Вишну. Vishnu, Vishnu. Когда же придет этот благословенный When will this день? blessed day come? Ну что? Где твой Вишну? Where is your Vishnu? Where? Where is your Vishnu? Where? И тогда Прохлада Махарадж ответил And then ему: Prahlad Maharaj has answered to him. Everywhere, Father. Daddy. Everywhere. Even in this pillar? Yes. Ой, ой, ой. На тебе. Дай.
словами Хираньякашипу были следующие слова. The last words before he dropped died, Hiranyakashipu has said, Если бы вы if only you могли понять, if you could understand какое горькое утомление what a bitter yearning всю жизнь, for the whole life, века без разделения for centuries without any break, и наслаждаться, and enjoy, и страдать. to enjoy and to suffer. За зло похвал не ожидать, Don't expect the praise for the evil, не за добро not вознаграждение. expecting the praise for the evil, not for good rewards. Жить для себя, Life for yourself, скучать собой miss by yourself, и этой вечной борьбой, and be lonely. без торжества, And in this internal struggle, без разделения, with no celebration, with no reconciliation, все жалеть always to be regretful и не желать, and not to wish for anything, not to have any wish, все знать, to know everything, чувствовать, to expect, Видеть. experience everything, to see everything, стараться все возненавидеть to try to hate everything и все на свете and everything презирать. in the world to despair. Хираньякашипу кича! А теперь мы перенесемся во дворец Бали Махараджа. We will we will find ourselves in the palace of Bali Maharaj. Все, что мы только что увидели, это был рассказ мальчика-брахмана по имени Вамана, больше известного как Вамана-де. Everything we just saw, we know from the history of the small Brahmin boy of Vaman, and we know him by the name as Vamanadev. И когда твой прадед Хираньякашипу был убит самим Господом Вишну, And when your great-grandfather Hiranyakashipu was killed by the Lord Vishnu himself, Вишну благословил твоего деда Прохладу Махараджа на царство. Vishnu has blessed your grandfather for the ruling over the kingdom. Prahlad Maharaj was ruling over the kingdom. О, это славная история. This is a glorious history. История о моем великом прадеде The history about my great-grandfather Хираньякашипу. Hiranyakashipu. Мальчик, откуда ты знаешь это? Oh boy, from where did you know? How do you know this story? О, Махарадж, но кто же не знает этой удивительной древней истории? Oh Maharaj, who doesn't know this wonderful and ancient history? Это да. Yeah, that's true. Но, исходя из твоих уст, она выглядит особенно достойно. But when this story is emanating from your lips, then it seems more noble. Sadhu, sadhu, sadhu. Скажи мне, о мальчик Брахман, Tell me, oh Brahman boy, кто ты? who are you? Ты так умен, миловиден, You are such образован. You are educated, you are handsome, you are very nice. Я чувствую к тебе необъяснимую симпатию. I feel some affection which I cannot even express in words. Me too. I also feel affection to him, like as if he's my own son. And I also feel the same affection as if he's my son, and I would love to embrace him. Славно, славно. Glorious, glorious. Видишь, ты уже покорил все мое царство, See, you already overconquered all of my palace, включая kingdom, сердце моей жены и сестры. including the hearts of my wife and sister. Бали Махарадж, ки джай! Джай! Махарани, ки джай! Джай! Поэтому, о мальчик Брахман, проси у меня, чего пожелаешь? That's why, oh Brahmin boy,
Ask me for anything Все, you что wish. пожелаешь. Это же не Anything he буквально. wishes. But this is not a literary meaning. Буквально очень. No literary. Ask anything you О, want. нет, это будет слишком большое искушение. No, this Для will такого be маленького A мальчика. great temptation for such a small boy. О, Махарадж, Oh, Maharaj, мне ничего не нужно. I don't need anything. Ничего не нужно. You don't need anything. Ты уверен? Are you sure? Быть может, это дипломатический политес? Maybe this is just a diplomatic politesse? О, нет, это не политес. Oh, no, Это no, его this is not a точка politesse. зрения. This is his point of view. Его надо отпустить. He should, Иди с Богом, мальчик. we should let him free. Иди. Go with the peace, oh boy. Иди. Be peaceful. Но я настаиваю на подарке. But I'm insisting we should give him something. Some gift. Мне ничего не нужно, о Махарадж. I don't need anything, oh Я Maharaj. простой брахмачари. I'm just a simple brahmachari boy. Мантра, моя мать, Mantra is my mother. мой гуру, My мой guru. отец. Is my father. Но дай же мне возможность проявить свою щедрость. But please give me a little, even an opportunity to express my generosity. О, мальчик, послушай своего царя. Oh boy, listen to your king. Он хочет тебя отблагодарить He wants to express his gratitude towards you, и дарить To you. обдарить тебя. and he wants to give you some gifts. Ну, хорошо. Okay. Тогда, о Махарадж, Then, oh Maharaj, я хотел бы попросить тебя, I would love to ask you, подари мне 3 шага земли. for 3 steps of land. Всего 3 шага земли? Only 3 steps of land? 3 шага. 3 steps? О, Steps? 3 шага! Oh, Только не 3 шага! but this is not 3 steps! Хорошенько подумай. Мальчик, Oh boy, хорошенько подумай, please listen carefully. прежде чем обращаться с такой просьбой к царю. Before asking a king for such a request, Я могу before having such a request in front of king, горы золота I can give you the mountains of gold и дать тебе столько земли, and to give you so much land что ты не обойдешь ее за всю свою жизнь. that you will not be able to step on this during your whole life, to walk on this, around it. О, великий царь, Oh great king, мне ничего не нужно. I'm not in need of anything. Я прошу тебя лишь о 3 шагах земли. I'm just asking you for 3 steps of land, Но только but прошу only тебя, asking you, исполни мою просьбу во что бы то ни стало. fulfill my request in by any means. Хорошо, Okay, будь по-твоему. let it be so. Я клянусь. I swear. О, царь! Oh king, Немедленно бери свои слова назад! immediately take your words back. Почему? But Гурудев? why, Gurudev? Разве ты не видишь, Don't you see что этот мальчик, that this boy, так называемый Браман, so-called Brahmin, карлик Браман, dwarf Brahmin, на самом деле твой заклятый враг! he is actually your greatest enemy. Это сам Вишну! This is Vishnu. Vishnu. Да, Вишну! Yes, И Vishnu. он пришел, чтобы обмануть And тебя! he has come to cheat you. Берегись! Beware. О, Гурудев, посоветуйте, что мне делать? Oh, Gurudev, please tell me what should I do? Я ведь уже дал Because клятву. I have already promised, I have already sweared. Ерунда! This is just rubbish. Плевать и забыть! Like, just было никакой spit on it and клятвы. forget. То есть как? What do Не you mean, Gurudev? Не было? No, Разве ты не знаешь, this didn't happen. что Don't you перед know каждой клятвой that before any надо swear, произносить слог you have to pronounce a syllable Om. Ты произнес слог
Have you pronounced this syllable? Oh. No. Правильно и сделал. Yeah, exactly. That was right thing to do. Значит, не было никакого. Значит, не было никакой That ляпы. means that you didn't swear. Когда сам Господь Вселенной приходит ко мне, чтобы попросить о чем-нибудь, When the Lord of the whole universe is coming to me by himself in order to ask me for something, и чтобы дать ему то, что он просит, я должен отказаться от всего мира. and if I have to give everything in the world in order to fulfill his request, Почему бы не отказаться от всего then мира? why shouldn't I get rid of leave everything? Why shouldn't I give him anything he wants? Ты пришел ко мне с такой незначительной просьбой. You came to me with such an insignificant request. Я не откажу тебе I will not ни в чем. reject you in any case. I will do as you ask. О, Махарадж! Oh, Maharaj, Плесни водой из Камандалу! take the water from Kamandalu. Дайте мне соломинку. Я очищу отверстие командалы. Oh, И тогда I will purify the Шукрачарья своего глаза Мой глаз! My Мой зоркий глаз! sharp eye. О, Бали! Oh, Bali, Я проклинаю тебя! I curse you. Я из-за тебя стал одноглазым! Because of you, I have become one-eyed. Из-за твоего непослушания! Because Ты of потеряешь все богатство! you didn't listen to me, you will lose your wealth. Шукрачарья упал в агонию. Shukracharya became in agony. А теперь я хотела бы получить желаемое. And now I would love to receive my fulfillment of my request. И тогда And then, маленький мальчик small boy, неожиданно стал расти и делать шаги. suddenly he started to Но это grow были такие and шаги, make steps. But this was such steps которые покрыли всю which Вселенную. covered all the universe. И тогда Вамана обратился к Бали Махараджу. And then Vamana told to Bali Maharaj, Я сделал первый шаг. I made my first step. Все высшие миры принадлежат мне. And now all the higher planetary systems are belonging to me. Planets. Я сделал второй I шаг. made my second step. И теперь все низшие миры And now принадлежат all the мне. lower regions are belonging to me. Весь мир принадлежит мне. All the universe is belonging to me. Но куда же мне сделать мой третий шаг? But where should I place my third step? Ты захватил все высшие и низшие миры. You has taken all the higher and lower regions, Всю Вселенную. all the universe. Теперь все принадлежит тебе. Now everything belongs to you. Ты обещал мне 3 шага, Бали. But you promised me that I will be able to make 3 steps, Bali. Выходит, ты обманщик, So that means that you are the cheater? лжец? That you are a liar? Отвечай. Answer. Единственное место, куда ты можешь наступить, The only place where you can put your foot это моя голова. is my head. О, Господь моего сердца, Oh Lord of my heart, благослови меня please bless me своей
лотосной стопой. with your lotus feet, with the touch of your lotus feet. Хорошо. Я поставлю свою стопу тебе на голову. Okay, I will put my foot on your head, Но под силой моей стопы But- ты провалишься в адские миры. but under the power of my foot you will go to the lower regions, to the hellish regions. Потому что ты царь демонов. Because you are the king of the demons. И ты незаконно захватил высшие планеты. And illegally you has conquered the higher planetary systems. Самое дно Вселенной твое место. The bottom of the universe is your Потому place. что ты отпетый асур. Because you are Asur, complete Asur. I mean, Purna Asur. Хорошо. Я готов отправиться Extremely Asuric. на самое дно Вселенной. Yes, I'm ready to go right to the bottom of the universe. Но я хотел бы попросить тебя еще об одном But благословении. I would love to ask you for one more benediction. Поскольку я предавшаяся тебе душа, Because I'm the surrendered to your soul. я бы хотел, чтобы ты всегда пребывал со мной. I would love that you will always stay. I would love to ask you that you please always stay with me, be next to me. Конечно. Я лично стану твоим привратником. Yes, Тюремщик. Я лично стану твоим тюремщиком. yes, I will be the doorkeeper of your jail where you will be sitting. Несите веревки, свяжите Bring the его. ropes, tie him. В это время At this moment, в зал собрания пришел легендарный прадед Бали in Махараджа, the assembly, the legendary great grandfather of Bali Maharaj has come. Прохлада Махарадж. Prahlad Maharaj, О мой потомок, oh my descendant, Бали Махарадж. my grandson, Что ты наделал? Bali Maharaj, what have you Своим done? поведением ты оскорбил самого Господа By your Вишну. behavior, you has offended the Supreme Lord. О, Прабу, что вы наделали? Oh Prabhu, what did you Оскорбили do? Господа. You offended the Supreme Lord. Как вы могли How could you do this? пообещать то, что вы не в силах дать? How could you promise that thing which you couldn't give? Я вас видеть не хочу. I don't want to see your face. Этот мальчик Брахма. This Brahmin boy. показал себе такой At обаятельный, first, I saw him that he was very charming, но он так very вероломно nice, обманул моего брата. but so cruelly he cheated Теперь my я brother. готова растерзать So его. now I'm ready to tear him apart. Тогда во дворец Бали Махараджа Then- посетил сам Господь Брахма, The Lord Brahma has come to the palace of Bali и он Maharaja. обратился с пламенной речью к Ваманадеве. And with eloquent speech he has addressed the Vamandev. О мой Господь, Oh my Lord, даже если кто-нибудь предложит тебе всего лишь цветок even if anyone, или even немного воды, if somebody will just offer to you a ты flower вознаграждаешь его в 100 крат. or water, you will give him А much Бали more. Махараджа, он подарил тебе целую вселенную. And Bali Maharaj, he has given to you the whole universe. Его дед Прохлад, His его жена, они его родственники. his grandfather Это понятно, не Prahlad, всегда his будут его wife, ругать. they're his relatives. They will also always cranky with him. Но ты же Господь, They will always arguing with him. олицетворение But you are the Supreme благодарности. Lord, and you are the embodiment of all the gratitudiness. И ты принимаешь любое незначительное подношение. And you accept even menial service to you. А Бали, он с радостью в сердце отдал тебе всю вселенную. But Bali, with a cheerful heart, he has given to you all the Так universe. вознагради же его. So please reward him. Да, ты Yes. прав, Брахма. You're right, Brahman. Это справедливо. This is justice. Но моя милость выше справедливости. But my mercy is higher than justice. И поэтому And that's why я подарю Бали Махараджу Суталу, I will give to Bali Maharaj Sutala, богатством превосходящему Индралоку. which is more opulent than Indralok. О мой Господь, Oh my Lord,
Я недостоин такого I'm подарка. not worthy of this present. Это еще не все. But this is not everything, Bali. Я лично стану That's твоим not all. привратником. I will become by myself your doorkeeper. Нет, No, это невозможно. this is impossible. О, Господь, Oh Lord, о, Господь, oh Lord, прости моему мужу. forgive my husband. Дай ему шанс раскаяться. Give him a chance to apologize, to do atonement. Ему не в чем раскаиваться. But he shouldn't do this Он мой дорогой преданный. because he is my dear devotee, И я всегда буду вместе с ним. and always I will be with him. И богатство планеты Сутала И богатство планеты And Сутала the opulence, the wealth of Sutal planet будут превосходить богатство всех высших планет. will be more than opulence on any other planet. Бали Махарадж ки джай! Ваманадев ки джай! Приглашайте всех актеров. Рави! Харе Кришна. Еще, Оля, фотографии, сделайте фотографии. Сделайте фотографии кто-то. Thank you, Simon Bali Maharaj. It shows us Она показывает the nature of Sri Krishna. природу Кришны. It is the first incarnation Это первая инкарнация, where he manifests которую он проявил, his quality of deception. в которой он проявил свое качество обманчивости. Того, что он обманчив. So, whatever qualities are in the various avatars, they're all to the fullest extent in Krishna. В полной степени они в самой So, цветущей степени. if you think that Vaman Dev is such a cheater coming like a little boy saying, Если I вы only думаете, want что 3 steps вам of land, маленький мальчик then you такой, can just который imagine what хочет Krishna is like. Durte Brajendra Tanaye Tanushushvam. Lalita Saki tells to Radharani, don't trust the son of Nanda Maharaj, he's a dirt, he's a very big cheater. Он большой обманщик. So, but we should understand the nature of the Supreme Lord's cheating. Природу обмана Верховного Господа. You see, Vaman Dev, he came, he wanted to provoke Bali Maharaj. Вамандев пришел для того, чтобы спровоцировать Бали Махараджа. Bali Maharaj has not done anything wrong, Бали Махарадж ничего неправильного не сделал. but he came in a very deceptive way and put him in a trap. That he made him promise 3 steps of land Так что тут and then put him in a situation where he could not fulfill his а promise. потом And said, now I'm going to punish you for положение, this. что он не мог исполнить свою просьбу, свое обещание. So what was he doing? He was И что trying ему to происходило? provoke То есть он a reaction. старался спровоцировать That реакцию. Bali Maharaj will say, oh, but that's not fair, I tried to do everything right and you're just cheating me. Я стараюсь все делать правильно, а ты меня обманул. But he didn't. Но он так не сделал. So this is the significance of his Atma Nivedan, Это actually. показывает его предание, Атманиведана. It wasn't that he gave the universe, Не то, что он дал because the Вселенную. universe was never his in the first Потому что place. Вселенная, во-первых, никогда ему не принадлежала. When the Supreme Lord stepped across the universe, he saw all the universe was in upper and lower planetary systems were within the body Вверх, of Vamandev. он видел, что все в Вамандеве, все верхние. So it wasn't that Vamandev actually covered the different levels of the universe. He was already covering them. He just granted Bali Maharaj the vision that he was everything and everywhere. Что он был всем и повсюду. So he gave that vision and Дал это видение. he put him in a position where he could not fulfill his Он promise and said, now так I'll его в punish такие you. обстоятельства поставил, что тот не мог выполнить свою просьбу. So Bali Maharaj, instead of being Обещание provoked, И Бали Махарадж вместо того, чтобы оказаться спровоцирован, he just accepted the punishment он of the просто Lord. принял наказание Господа. So that shows Это показывает his dedication. его преданность. You see? Because if you serve Krishna and it's all sunshine and roses in your Это life, всегда розы и then say, солнышко. thank you, Krishna, I'm very Ты говоришь, grateful. спасибо, Кришна, я благодарен. So
But then it's not clear whether you have devotion or not. Непонятно, есть у тебя преданность или нет. But when you lose Но everything, когда ты все теряешь, you become a prisoner, you end up in становишься a bound up, и by даже this он snake оказался ropes. связанным этими змеиными веревками, humiliated in front of everyone. унижен перед всеми, But you still don't complain. но все равно не жаловался. But you accept it Принял as это His mercy. как милость. Then inside that mercy there's Затем another внутри mercy. этой милости скрывается другая милость. And what is that? Что это такое? That by tolerating all so-called injustices, all difficulties, losing everything, but in the face of everything, being fully dedicated to Supreme Lord without the slightest complaint. Господу и даже ни чуть-чуть, ни капельки не Actually, пожаловался. the Supreme Lord has created that opportunity for you to purchase His heart. Создал такую возможность для него, чтобы тот купил сердце Господа. So the adversity and the problems of life Поэтому that come to the трудности devotee жизни, are которые arranged by the преданным, Supreme их Lord, устраивает сам Господь. not to give him a chance Не to для того, suffer, чтобы дать шанс but пострадать to своему give him a преданному, chance to purchase the а для Lord's того, own чтобы heart. дать ему шанс купить сердце Господа. So when Lord Vamandev saw that he was so humble and so surrendered, Что тот был настолько and преданным, he could настолько not be смиренным, provoked, и что его невозможно было вывести then себя, спровоцировать. Vamandev said, I'll give you a benediction. Я дам тебе Bali Maharaja благословение. said, oh please never Бали leave me. Махарадж сказал, So «Пожалуйста, he не agreed to надо». be his doorman in the sutta. И он согласился быть его привратником. So в even Сутане. though it looked that Bali Maharaj, that Lord Vamandev had cheated Обманул Bali Maharaj Махараджа and taken everything, и забрал себе but всё, really но на Bali самом деле Maharaj had cheated Bali Vamandev Maharaj and обманул taken Вамандева everything, и забрал taken у his него heart всё, and taken, забрал kept him его forever. сердце. Yes, yes. So these, the pastimes of the Supreme Lord and His devotees, Поэтому лилы they're его very Господа и profound, его very, преданных, they, они очень they seem very глубокие. simple on the surface, Они кажутся очень but простыми within на that there's a поверхности, но внутри profound них psychology сокрыта of глубочайшая love. психология любви. Krishna did the same thing. Кришна делает то же самое. He disappeared from the Rasa Он Lila. исчез с расы Лила, But gopis, they did not criticize но him. гопи не критиковали его. In a loving way, they just initiated a С conversation любовью about они different так kinds of начали lovers. разговор. But seeing their love for him in separation, Видя их любовь в разлуке, the gopis purchased Krishna's heart. гопи купили сердце Кришны. And it changed his life. Krishna was never the same again after seeing Кришна that love. после этого больше никогда не был прежним. Полностью So, изменился. in this way, Таким образом, in your spiritual life, в вашей духовной жизни never complain about никогда не anything. жалуйтесь ни на что. Just see that every difficulty Просто is just увидите, an что opportunity всякая to try to всякая capture the heart сложность of является Krishna. возможностью, благодаря которой вы You сможете see схватить exactly the same сердце pastime as Кришны. this in the life of Chaitanya Mahaprabhu. Видите, в жизни Чайтани Махапрабху та же лила происходит. Because Mahaprabhu refused to hear Потому что Махапрабху отказался the слушать Bhagavatam commentary комментарии of Бхагаватам, Vallabhacharya. Vallabhacharya. And so because of this, no one И из-за wanted to этого hear it. никто не хотел слушать его But комментарии. Vallabhacharya, he cornered Gadadhar Pandit Он and said, схватил sit Гададхара down, Пандита и would сказал, you like to hear my «Садись». commentary? And he Ты just должен послушать started мой reading it to комментарий. И him. начал ему And читать Gadadhar с Pandit was so языком. humble and polite, he Гададхар didn't want to be Пандит rude такой and get up and run вежливый, away. что он не But then when протестовал. everyone heard that he had Но listened, когда все then узнали, they что он were слушал not эти pleased. комментарии, And the то news came to никто the не ear of был доволен. Mahaprabhu. И Махапрабху узнал об этом. And he would not meet with. И он даже не Gadadhar встречался с Pandit. Гададхар Пандитом после этого. So Gadadhar Pandit, he just tolerated this Гададхар Пандит, chastisement. он просто стерпел это Mahaprabhu would наказание. not see him for 3 Махапрабху days. его 3 дня не видел. In the end, И в конце Mahaprabhu said, oh, Swarup Damodar, Jagadananda, go and bring him. идите, приведите So Swarup Damodar and Гададхара. Jagadananda, they came there to Gadadhar Pandit and said, Mahaprabhu is calling you, И come. сказали, Махапрабху тебя зовет, пошли. And as they were walking По there, мере того, как они шли туда, so you see, Swarup Damodar is the incarnation of видите, Lalita Сварупа Sakhi, Дамодар это not the most инкарнация tolerant Лалиты person. Саки. Jagadananda Pandit is the incarnation of Гададхар Satyabhama, Пандит это Сатьябхама. of a very similar nature. They easily, in the То Lila, есть легко they воспламеняются. become very contrary when they're В Лиле и Лалите и Сатьябхама minimized легко in any way. воспламеняются. And on the way when they were walking to see Mahaprabhu, И по дороге к they Махапрабху were saying to Gadadhar они говорили Pandit, Гададхар Пандиту, well, we know that you didn't do слушай, мы anything знаем, wrong. что это не твоя вина Mahaprabhu была, was что treated ты you really неправильно unfairly. Why didn't you say something? Махапрабху с тобой несправедливо поступил. Ты почему за себя Why не didn't you вступился? say so? Why didn't you complain? Не Why сказал, didn't you почему не protest? пожаловался, почему не воспротестовал. But Gadadhar Pandit Гададхар Пандит said, сказал, my Lord, however he treats me, как бы он себя со мной не then вел, I accept that. я принимаю это. Really?
Gadara Pandit is Radhika. Гадар Пандит Aslishyavad padaratam pinashtumam adarshnam mamahatam karotuva yatata davavidat lambato mat pradhanat astu sayevanapra. Krishna can Кришна может crush me in his embrace. сжать меня в своих He объятиях. can make me feel like the most Он может заставить меня почувствовать fortunate себя woman in the whole самой universe удачливой by женщиной abandoning всей everyone вселенной, else and only staying оставляя alone with всех me, и or he can врагов abandon своих. me and Или он break может my заставить heart меня and put me in разбить моё separation. сердце. He can even sport with other gopis in front of me. Whatever he does, let him do. But still, he is my Prananath, the Lord of my heart. So Gadara Pandit's mood is really like this. But when Gadara Pandit came and met with Mahaprabhu, Mahaprabhu said, "Oh, I provoked you, Я тебя but you did спровоцировал, not react." но ты не среагировал. So in this way, your mood is just like Rukmini. Таким образом, у тебя настроение как у Рукмини. Another pastime. И другая Rukmini was fanning Krishna, Рукмини махивала Кришна. and Krishna said, И Кришна "You сказал, know, ты знаешь, you could have married any prince of на this самом деле world, тебе следовало выйти замуж за какого-то другого from a very принца. high family." Из какой-нибудь высокой Like аристократической семьи. Jarasandha was very powerful, a major king compared to Он был the Yadu величайшим dynasty. царем по сравнению с Яду династией. You could have married Ты Shishupal могла бы за Шишупала выйти замуж, because you are golden потому что ты золотая, and I am blackish. а я черный. You could have married those other golden Ты могла бы Kshatriyas, других тех царей золотого цвета. but you have accepted me. And I think that in accepting me, you've made a mistake. Но ты приняла меня своим мужем, а я думаю, это было Because the ошибкой. truth of the matter is, Потому что правда заключается в том, I didn't marry you. I didn't come and kidnap я на you тебе не женился, я тебя не because of выбрал love. из-за любви. I just did it А просто я это сделал, to make Shishupal angry. чтобы насолить Шишупалу, чтобы его рассердить. Because there was some hostility between Krishna and Shishupal. Because Krishna is equal to everyone, but Shishupal was always seeing Krishna as his enemy. Кришна равен в своем отношении ко всем, но Шишупал всегда So почитал I Кришну stole своим you врагом. just to harass Shishupal. It Поэтому я wasn't. украл тебя только для того, чтобы out насолить of love. Шишупалу. Это не было из-за любви к тебе большой. And all your devotees, they're so wealthy. И все твои преданные, But они my настолько devotees, they are богаты. homeless beggars. А мои преданные, они просто So бездомные we don't have нищие. anything in common. Поэтому, видишь, у нас никакой общего знаменателя, никакого нет с тобой. And in fact, И в действительности, in my life, I was never really interested in household ты life. знаешь, мне никогда не была в принципе интересна семейная жизнь. I've always had a greater inclination Я towards всегда был больше склонен self-realization. к самоосознанию, к духовной практике. So I think that you, Rukmini, you have made a Поэтому, mistake. я думаю, ты совершила in величайшую marrying me. ошибку, когда вышла за меня замуж. But don't worry, it's not too Но late. ты не переживай, еще не поздно. I'm giving you free. I'm Еще не granting всё you потеряно. freedom. Я дарую тебе Select свободу. another husband who's really Выбери suitable другого for you. мужа, который действительно тебе будет подходить. So Krishna was trying to provoke her. Это Кришна старался ее так подначить. But hearing these words, the chamra fell from her hand and she fainted. Чамара, которая она омахивала Кришну, выпала из рук Рукмини. So in the same way, Mahaprabhu was saying to Gadara, I tried to provoke you, but you were just like Махапрабху Rukmini. говорил Гададару, я постарался тебя спровоцировать, но ты просто повелся как Рукмини. But by your behavior, you have purchased my heart. Но и в силу своего поведения ты купил мое сердце, ты полностью завладел мной. So this week, earlier in the week, we discussed Atmanivedana, Ранее на этой неделе мы обсуждали complete self-surrender. полное самопредание. So Bali Maharaj is the example Бали of that. Махарадж как раз пример этого If you самопредания. can deliberate on his personality, his character, Размышлять над его характером, над его then you личностью. can understand what it means, Тогда вы сумеете Atmaniveda, понять, что это такое to атманиведана, surrender. самое предание, And you can самопредание also полное. understand И также that сможете in the понять, difficulties of что life, в трудностях жизни behind that за всем этим is the deception стоит of обман Sri Krishna, Кришны, who's just giving us a golden который opportunity просто to дает capture нам him золотую forever. возможность для того, чтобы мы навеки вечно его схватили, So I'm very grateful to you all for завоевали. this drama, Поэтому всем я очень вам благодарен за эту драму. especially to, let me see, who do we have В here? частности, так кто у нас, Oh, дайте-ка посмотреть. Bali, the Maharani of Bali Maharaj, and his sister Ratnamala. At first, she wanted to caress him Сначала она хотела like her его own child, обласкать как but собственного then ребенка, when а потом, he cheated her когда он father, обманил ее, then she обманул ее wanted to отца, poison him. So брата, both когда она desires хотела were его- fulfilled. In her next life, she became Putana, то она хотела его растерзать на части, поэтому в следующей жизни она стала Путаной. and she gave her breast to Krishna, Отравить. but with poison. But Krishna gave her prey and sent her to Она Goloka. хотела отравить Кришну, а Кришна дал ей прему и отправил ее на Галоку. So
thank you for your performance. Спасибо. And Всех благодарю. also some of the Das avatars. Das аватары. Ananga Mohini is a very expert in Odissi dance. Здесь и можно фотографию вместе с ним на солнце. Здесь темно. So she can do the dance of all the 10 avatars. From Jaidev Goswami's Gita Govinda. So today you only saw 2 of them. Поэтому сегодня вы видели Three, sorry, yes. 3. Varahadev, Vamandev and Narasimhadev. Thank you very much. And also Fury, most ferocious. Самое яркое. Wow. And Hiranyaksha, thank you. Hiranyaksha, vivo. And his very dear brother Hiranyakashipu. Очень дорогой. And to our Adiguru Lord Brahma. Наш Адигуру. Also, Bali Maharaja and Shukracharya. Actually, though Shukracharya, he's a bit of an anti-hero in all of Хотя this. Шукрачарья здесь как антигерой выступает. But Но he's actually very на wise. самом деле он очень In Bhagavad Gita, Sri Krishna says, among the logicians, среди I am логиков я Shukracharya. Шукрачарья. Wow. So, Shukracharya, when Lord Vamandev came to the assembly of Bali Maharaj, a big yagya was going on. Там шла большая ягья. And Bali Maharaj was giving charity. Бали Махарадж раздавал And пожертвования. of course he offered to give charity to Lord Vamandev. И Вамандев их так. But when Lord Vamandev took the whole universe, Когда bound him up with ropes and pushed him down to Sutal, того веревками отправил на then Суталу, now how would the yagya go on? то как яги будет продолжаться теперь? How would the yagya go on now? Как яги будет продолжаться? So then Shukracharya said, Тогда Шукрачарья don't worry сказал, about the ты не yagya. переживай о яге. He said that mantratas tantratas chidram. If you're doing a yagya Сказал, если ты делаешь with яги mantras, с мантрой, if you're doing a ceremony with tantras, церемонию с тантрой, and some chidra, some fault is с there, чидрой, там есть какая-то perhaps you погрешность, do the ritual a little bit wrong, or you pronounce the mantra wrong or anything, или там неправильное количество, don't worry about that. не переживай об этом. Everything becomes perfect simply by the chanting of the holy names. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Sankacharya told a very nice Nam Tattva Расставил хорошую наватар. that simply by glorifying the holy names of Sri Krishna, then even though the yagya was completely destroyed in the middle of the yagya, it wasn't finished, but the yagya became perfect just by Harinam Sankirtan. And that's the conclusion of this drama. So of course, thank you to Bali Maharaj himself. Bali Maharaja ki jai. And of course, our most beautiful Lord Vamandev. And also the Sutradhara. И Сутрадари. Did you notice what the Vedic techniques of drama he put in this? Заметили, какие ведические техники драмы этого Вакар сюда закинул? I'm watching and analyzing this. Я смотрю и анализирую. You see, in the Vedic drama, Видите, в ведической драме, in the prastavna, the amuk, in the introduction, в видении there has to be some words должны быть слова, which is indicating которые указывают what is going to happen in the что karya, in the случится, denouement, на то, что случится in the final resolution of the action of the drama. It has to be a hint in the opening. Может быть намек какой-то в открытии, So, в введении. even when the opening scenes, the actors stood up and they started to speak 3 steps. И когда актеры в начальной сцене стали вставать, And about три шага, humility and surrender and и bliss. про смирение, и So про the предание, и про indication блаженство. pointing towards the denouement of the entire drama has to be disguised in the opening scene. This is one Vedic technique. В этих вот сценах начальных. So our Sutradhara was very Vedic and professional. I think that he must have prayed to Bharat Muni before composing the drama. This was your lecture in Goa.
So thank you very much.